kanje becinga uba bangandivusa liqhushululu. Uthi as long babemshumayela uKristu ndiyavuya mna. Haleluya. Ithanda uxolelwano phambi koba ndingene le nkonzo. Alithethayo uPawulos uthi ungamshiyi uMarko. Ube xa uyijonga iBhayibhile yakho kwincwadi yezenzo engohlukananga kakuhle noBarnabas ngenxa kaMarko. Haleluya. Uthi ngenxa singathi umpostile uPawulos sibahle sithi umpostile uPawulos sizindlavini ze abanye abacinga fana umpostile uPawulos wayendlavini abanye bacinga ba waye soft. Amen. Ngenxa yendlela esiyiyo thina bathi umpostile uPawulos. Uthi xa bebuya bezawuphinde bavizithele indawo bebeshumayele kuzo. Uthi uBarnabas masihambe noMarko. Uthi uPawulos asizohamba naye. Wasishiya ngapha ePamfili sihambe naye wabuyela eJerusalem. Asizohamba namadoda angenamqolo. Amen. Wathi uBarnabas masihambe naye wathi uba kunjalo ngcono soyohlukana. Haleluya. Wahamba noMarko uBarnabas, wahamba noSilas uPawulos. Amen. Haleluya. Kodwa ngoku kwileta yakhe yokugqibela uthi ungamshiyi uMarko. Haleluya. Ngoba uluncedo lukhulu emsebenzini wakhe. Haleluya. Apha endleleni akhona amakholwa esizokohlukana nawo. Amanye sakohlukana nawo ngendlela erhabaxa. Haleluya. Apha endleleni yokholwa akhona amakholwa azawusishiya angayishiyi inkonzo le ashiye thina. Haleluya. Akhona azayishiya ashiye nebandleni. Haleluya. Kodwa khona zashiya angayishiyi inkonzo le. Haleluya. Amen. uPawulos usentolongweni yaseRoma. Haleluya. Engumbanjwa nje etolongweni. Haleluya. Kuyacaca into kokuba izinto kule game zithanda uba buhlungwana kunakuqala. Haleluya. Uthi uLuka xa ebhala ukuqala kokubanjwa kwakhe uthi sithe sawufika eRoma waqashela igumbi uPawulos okokuba abantu ababefuna umtyelela baze ebatshilela izibhalo abanye besoyiseka abanye bengoyiseki bahambe ngela xesha ungumbanjwa uhayarishela iapartment. Haleluya. Kodwa ngoku siva izinto bazifani neloqela lokuqala. Haleluya. Ngela xesha bebemtyelela abantu engafakwanga jele kodwa mhlambe kuthiwa ngexesha leapartheid ntoni i-house arrest. Haleluya. Naningekho ke nina nizibhuni face. Amen. Kodwa le ncwadi ivakalisa isingqala esikhoyo kule game akubanjwa kwakhe. Haleluya. Akhona amatyala angafaniyo mamuthi. Umuntu athi ndake ndalala esibhedlela ndingaphilanga. Kodwa lithe elinye ityeli libe worhune loqala. Haleluya. Wathatha ipeni nephepha wabhala. Haleluya. Asinasiqinisekiso sokuba le ncwadi uyibhalileyo ifikile nakuTimothi esaphila yena Pawulos. Haleluya. Amen. Uthi nceda ufike. Haleluya. Ungekafiki ubusika. Haleluya. Xa uzayo undiphathele ingubo yami endayishiye eTrowa. Haleluya. Undiphathele ingubo yami endayishiya kuCarpo ngapha eTrowa. Haleluya. Siyimamele le ndawo. Uthi uDemas undibalekile. Haleluya. Undibalekile ngenxa yothanda into zelizwe. Haleluya. Ebhalela abantu abaseRoma. Haleluya. Uthi xa ebhala ebaxelela ngendlela abaphile ngayo. Uthi ndiyanibeka emithandazweni yami. Ndiyalangazelela yenza inkosi ndiphinde ndinibone. Haleluya. Uthi kuze nina nomelezeka ngokholo lwami nami ngokholo lwenu.
sibona i-love relationship enhle phakathi kwakhe namakholwa aseRoma. Haleluya. Kodwa xa ibhekisa kubo uthi ngemini yokuqala uvavanye kwetyala lam akhona omnye owazoma nam bonke bandishiya. Haleluya. Uthi xa isenza imibuliso uthi gqirha othandekayo uLuka uyanibulisa kanye noDemas. Haleluya. Ubhalela amanye amabandla uDemas usecaleni kwakhe uthi naye uyabulisa. Izinto zisemnandi. Just because xa kusemnandi abantu banibiza nge-strawberry nange-yogurt kanti basazanishiya. Haleluya. Ngokabhalayo uthi nguLuka yedwa uDemas unibalekile. Akhona amaxesha yoshiywa ngabantu just because baziva bafila ashamed yoba associate nawe. Haleluya. Bakhona abantu ngigqitha apha ko-RR xa ndiphambene just because abafuna uba ba-associate negeza. Haleluya. Baba ngathi abanye hayi baba bengakhonzi naye babe ngathi abazido just because abafuna uassociate nomuntu ongajongelanga ntweni ebantwini. Mhlambi that was the reason yobuDemas amshiya uPawulos ngenxa yoba uPawulos usejele uthathwa njengesikrelemnqa. Uthi xa ebhalela amabandla uthi mna mbanjwa wasenkosini. Haleluya. Bakhona abanye njengoba ungumbanjwa wasenkosini nje bona bakuthatha njengombanjwa wasesikrelemnqa. Haleluya. Bakhona nabayijonga insokolo yakho njengoba usokole enkosini nje bayithathe njengongantweni bona. Haleluya. Just because ungabaxelela abantu ngesiqu sakho ubazise ngawe kodwa awunobaxelela uba mabazintoni ngawe kwaye bathethe ntoni ngawe babone ntoni kuwe. Haleluya. Uthi ekuvavanyeni kwami kokuqala akho mntu uzileyo. Haleluya. Amen. Umuze ngaba uPawulos ebefuna uTimothy azofika enomsindo na ngalamalokonya angayixhasanga inkokheli in need. Haleluya. Kodwa kangenjalongo uthi kwivesi ezingentla Timothy zifezekise zonke imisebenzi yobizo lwakho. Haleluya. Yikaqambe isipho sakho esabakho mhlanje kubeka izandla. Yivuselelo lonto wayinikwayo. Haleluya. Amen. Uthi lishumayeni ilizwi ubaxelela abantu ngamaxesha anzima namaxesha axakileyo. Haleluya. Sithetha ngomntu omnye obhalele eFilipi wathi izinto ezandehlelayo zanceda ekuziqhubeleni phambili indaba ezimnandi. Haleluya. Akhona amaxesha bebomini esiphilayo athi uSathane akayisenza kabuhlungu enza umzekelo ngathi ukwenzela uba abantu ze babone uSathane unamandla. Haleluya. Akhona amaxesha athi uThixo avumele into yoba kusokole wena so that abantu babone wena bakuhleke uba bayafuna bangakuhleki uba bafuni kodwa babone kuba intsokolo iba khona emntwini yethi angamshiyi uThixo. That's why athi uPawulos izinto ezehlela mna ziyanceda uba zindehlele so that abantu babone uzuko likaThixo ngam. Haleluya. Uthi Timothy shumayeni ilizwi. Ungazingeni ingxoxo zobudenge ngoba zizo zixabanisayo. Haleluya. Kodwa ngoku haleluya. Umbekela into beyazi uba uthi verse 8 yoba abamubomi ngoku sokufikelele esiphelweni. Owami umzabalazo ndiwuzabalazile. Ngoku nifikile entanjeni. Ukholo ndulugcinile. Wena Paulos, wena Timothy njengomntu ozawuthatha over. Haleluya. Ndithe izinto ezithethayo. Nabantu bamshiyileyo bebethembekile kuye.
nokungahoyo ngamakholwa emenkundleni akakuthethela uTimothy azabe nesingqala abafuna ukuphindezela inkokheli yakhe kodwa uthethela into yokuba uzuyazi njengoba uzawumanje kwezinkonzo ube ngumfundisi wazo endaweni yami uba abantu abendleleni baza kushiya. Amen. Hallelujah. Uziyazi ba kule ministry sikuye amakholwa ayamshiya umuntu. Kukho inhlobo zabantu abashiyayo abanye bayakushiya bathanda into zelizwe. Hallelujah. Uthi kukho amakholwa arimene ngamakholwa kodwa angakuxhasi xa udinga uxhaso. Amen. Uthi inkosi ingangamenza into ngalonto. Hallelujah. Amen. Njengomkhokheli ozawungena ehlangwini zenkokhelo okanye njengopastor omtsha osemncinci nozawuhamba uthi Paul neTimothy yaza apha endleleni bakhona Alexandra abazayixhasa nayiphi into oyithethayo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi yabona ma kukho umkhandi wezinto zekopolo awanenza into ebuhlungu. Hallelujah. Siviza into ezimbini ezibuhlungu ezenziwa kuPaulos kodwa iminqweno yakhe ayifani. Uthi abanye banishiya ngexesha lovavanya kwami zange bazomanam ndaba ndodwa kodwa inkosi yabanam ngawuThixo angangababaleli ityala ngaloo. Hallelujah. Zikhona izinto ezibuhlungu kakhulu ezenzeka ukuthi zenziwa zisigilamkhuba eziyi-opposition yeministry yethu de athi inkosi ngokwayo yomphindezela kuye. Hallelujah. Amen. Zikhona izinto ezenzeka zibe buhlungu but sithi ngose siqonde uba kubuhlungu sihalela uba kube buhlungu nakuye kodwa sithi inkosi yombuyekeza ngokwemisebenzi yakhe. Hallelujah. God, what we can do, yoba sibalumkisa abazemva kwethu yoba nawe uncede umlumkele. Hallelujah. Uyayiqonda uPaulos bandla ungabikho soon. Bakhona abantu abapretendeza amakholwa kodwa in a time of need abakushiyayo. Ndizawuhamba Timothy maduzana. Bakhona abantu abaza kuxhaphaza futhi bakuphikisa esidlangalaleni. Uzubanikele enkosini ibabuyekeze ngemisebenzi yabo. Hallelujah. Amen. Ufundisa uTimothy. uTimothy yabaza abantu ababehleli besitha ngoPaulos. Ithi incwadi ebathi xa ifika isigaba zamazame abantu baze kuye. Abanye boyiseke abafundisa ngezibhalo attractive ebantwini. Namhlanje ungumbanjwa ojongene nobulawa abantu bamshile. Hamba Timothy uyishumayele evangeli uyazi uba ngamaxesha wakho obunzima bangakushiya aba beyokulandela. Hallelujah. Akabhalela iTimothy uba uTimothy makaba confront ababuzi babamshiyeleni. Uthi nceda uzonibona. Hallelujah. Please Timothy fika uzonibona. Hallelujah. Please asibabathini abantu umhlabe kwibhedi yabo yokufa esiqonda ba akazophuma ephilile esibhedlela. Hallelujah. Omnye hamba athi yakumakhelwane umkelele umntana wakho wakhutshwa ndim angixole. Hallelujah. Omnye uthi hamba yakumntana kwethu umxelele uba isichitho phakathi kwakhe nomfazi wakhe sasenziwa ndim ngoba ngoku ndiyayibona indlela ndiyiboni ngenxa yento endazenzayo. Lo muntu yaziqonda bakazophuma ephilile. Hallelujah. Uthi omnye abantwaneni bam uthi bandixhele inkunzi empemvu ukwenzela uba bandikhaphe ngayo. Ubaxelela into yokokuba umntanam omncinci ayovusa umzi katata omncinci. Yinto eyenziwa ngabantu abajongene nokufa leyo. Yethu Paulos wayejongene nokufa. Kodwa into eyinkintseza ezindlebeni zakhe yoba nevangeli ijongene nantoni. Umuntu ome kuye uzawujongana nantoni. Yena zenze kanjani. Amen. Hallelujah. Uthi kodwa inkosi yaba nam ndalifumana ithuba.
Hallelujah. Bakhona abantu akuthola kuthethwa ngamayinili nezilanjana kubhekiswe ukuthi sivuya just because ababantu bafumene i-clear picture yoba unjani nomuntu angungantweni nxa kukhonjwa kuthi. Hallelujah. Abanye bebengawazi amahlwembu until kuvele thina kuthiwe ngamahlwembu la mntana. Athi umntana mayiqondi bihlwembu linje. Hallelujah. Uthi ngenxa yaloo nto baba nishiya inkosi yabanami yandomeleza ngenxa yaloo nto indaba ndakwazi uzithetha kwabenhlanga bemamele. Hallelujah. Ngoba there is a time abantu bekuthanda besondele kuwe bekuphahlile de ungayibona inkosi ubikhona. Hallelujah. Sithanda uThixo ongayonkosi nodlame ongachuthisiyo xa usurround wena ngefriends zakho ubanganyeka uyibona ubona ifriend uncume awuyiboni ngapha ubona ifriend uncume inkosi ingabonakali ngenxa yabantu abakuphahlileyo kodwa ngemini abakushiyileyo njengopawulos uthi noko inkosi yandomeleza. Hallelujah. Kwivele ezipheleleyo wena bawumvangeli besithi apha wathi uDavide xa efika eZiklag wayibona idolophu ilithuthu namadoda angqikileka akhala kade kwaphela amandla okhala. Hallelujah. Uthi kodwa ithi incwadi wazifumana sengxakini nangona bekhala nalamadoda wazifumana sengxakini kukho into ethe hamba emadodeni yoba angamkhanda ngamatshe. Hallelujah. Ithi incwadi uDavide wazomeleza ngokwakhe enkosini. Hallelujah. Ngoba khona amaxesha woba into ezithethwa ngabantu zingakwenzi into into emayincede ibe into ithetha kuwe siqu. Yes. Hallelujah. Tathi ungasibona singenazi inteshe nje futhi nebhluko zethu singazigcwali kodwa kasiziva kamnandi ufika sinamaxhaga nengqini betsolo ngenxa yoba siye sixelela athi ojongileyo athi uyasifonela gqithi lo. Hallelujah. Ibalulekile into ozixelela yona ucinga ubungcono awucingi nje kuphela but uyazixelela uba ndingcono. Yes. Hallelujah. Uthi xa wenathi bazalwane uPawulos ubhala incwadi ebuhlungu ne very emotional to Timothy. Hallelujah. Ekubeni bexeliwe ushiywa kwakhe. Hallelujah. Just because abantu bacinga ufana umfundisi uPoyo is a superhero athi nobuhleli yethu angabi nesithukuthezi angazifeel lonely just because yena is so powerful and perfect. Hallelujah. Khona abantu bangayiqondi yona basike sigodole akubani just because uthi ubhuthetha bayimjonga aqonda hayi he's the man. Hallelujah. Kodwa namhlanje sivuka uPawulos eziva ubuloni uthi nguluka yedwa okhoyo xa uzayo ungiphathela ingubo yami. Hallelujah. Kanti bayicacisa. Hallelujah. Bazandile bemanikile ifoni yami bayifunde ngifuna banike understanding engcono kunale ndiyithethayo. Le ngubo ayifuna uPawulos yayingubo eshushu bathi iqoko endibona uba ayohlukanga kula madlwayelo wayenxitywa zinkokheli eyayiba nomngxunya nje ofaka inhloko beshushu. Hallelujah. Uthi ufike before usika. There's a time apha ebomini apho uzawugodola ulambile uthi uKristu kayithetha ndandigodola zange ndandombulela izinto zokombatha. Amen. Ndandilambile anandinika kudla. Hallelujah. Elixesha limfikele uPawulos. Hallelujah. Elixesha limfikele ukhumbula ingubo yakhe eseTrowa. Khalela nindive kakuhle. Amen. Zizinto ezingazibalisiyo uba xa silambile sometimes kunyuka imali yemilimile ekhayeni just because we are not proud ezonto siyayiqonda imali ifanele ihamba other way around.
Yes. Singatsho abantwini uba sike sithunyelele imali ye-rice ekhayeni just because you feel ashamed and embarrassed and hurt ngenxa yokwenzeka loo nto. Uthi noba uyayithatha kungabi mnandi ezibincumile ube ngathi uthatha imali kamatronisa just because uyayazi i-responsibility ezana le mali futhi uyayazi intlungu exela yona le mali. Amen. Haleluya. Xa lihambe ixokozana lithi yofaka imali kaShoprite eyazi indlela lizive ngayo xa limela inini lifakela umntana yayo lingamaziyo uba yasophela uzawutya ntoni. Haleluya. Kumntu onjalo yedwa yazi ifeeling kaPawulos yokhumbula ingubo esengapha eTrowa eseRoma yena. Haleluya. Uba ukwathunyelelwa impahla zakho wazishiyela ekhayeni just because awunamali yothenga ezinye eKapa awuyazi loo feeling. Haleluya. Uba ukwathunyelwa impahla ubuzishiya ekhayeni ucinga uzenza i-overall uthi ngasophelelwa zimpahla apho uthi mazinyuswe awuyazi ifeeling ibifunyanwa nguPawulos. Amen. Haleluya. Just because eRoma akanamntu umombulelayo, akanamntu umvelelayo, akanamntu umhoyileyo, wakhumbula nebe yishiya eTrowa ingubo yakhe. Haleluya. Amazanga zange wathetha kwincwadi zakhe zonke. Please Paulos, wena Timothy. Wenze ngangangoko unakho. Uzonibona. Haleluya. Amen. Amen. Bakhona abantu abade baphuma esibhedlela abantu bethondelana babayobabona. Bakhona abantu abahleliyo pha abazibona i-visitors kwibhedi ezibaxhagileyo ingekho ezakubo. Haleluya. Amen. Amen. Uba zawungukuzive in need yothando nomuntu ozawuthi is okay. Haleluya. Amen. Njengoba iveka apha nathi is okay mama ecawe. Ngoba usijonge esipilini ngokwakho usixelele something. Xa kungekho umuntu uzawuthi it's gonna be fine babe. Usixelele ngokwakho kuba kuzawulunga. Haleluya. Kuba kanye ixesha siyabadinga abantu abazawuthi kuzawulunga babe bengazikwenza nto babe bengalungisi. Amen. Uthi uPawulos incede uzonibona. Haleluya. Amen. Amen. uPawulos uxoxe itrial apha ezambangela babulawe. Haleluya. Ababhalileyo nabaphandayo bayayazi ukuthi incwadi yokugqibela ibhalileyo le. Haleluya. Esingayaziyo uba ifike kuTimothy esaphilile noPawulos okanye uTimothy uyifumene uPawulos senqonyulwe inhloko eRoma. Haleluya. Kodwa unamagama awathethayo. Haleluya. Amen. Unamagama awathethayo ukuze ufike ubusika bungekafiki. Haleluya. Ukhawuleze Timothy uzonibona. Haleluya. Akatsho lo mzalwane ba njengoba ndizawuhamba Timothy uzuqinisekisa into bethile iyenzeka kodwa umnika ibrief yoba intoni ezawuqhubeka ebomini bakho. Amen. Haleluya. Uyayiqonda into yoba noba kukomnye wenu noba ikanehleli noba isazawunehlela noba yakhe yanehlela likhona ixesha ebomini apho abantu obathandayo nabasondeleyo kuwe baza kulahla. Haleluya. Ushumayeza uTimothy uba ngexesha oshiywe ngumuntu wonke kulapha inkosi will stick with you. Haleluya. Haleluya. Nesikole siyasicashukele ngumuntu wonke estradeni just because siyabakhuthuza abanye sibabela igetile neTV kushiye kungumama waso. Uthi noba ngafa umbutho ndiyawubetha athi xa engene ebhedini athi azibo umntana muphi kule ndaba. Amen. Haleluya. Amen. Uyayiqinisekisa into yoba nanjengopastor senior pastor ezawushiyeka Timothy. Bakhona abantu abaza kushiya elukholweni.
Amen. Regardless ubungqileka kangakanani. Noma ubathanda kangakanani. Abanye babo baza kushiya. Hallelujah. Amen. Apha enkonzweni Timothy uziyazi into ba akukho ngqabane ngunaphakade. Uzuthi xa uzayo uniphathele uMarko. Kubalulekile kakhulu emsebenzini. Amen. Hallelujah. Ngoba nombono uTimothy siveza izinto kuthi uThelmas unibalekile aqomba hayi bo inova nguye. Kuthi uze noMarko. But uMarko umlebele. But akanaxesha loziphinda lozifuza ezi zinto. Hallelujah. Nkosi yami. Amen. Amen. Kodwa umfundisi isifundo. Hallelujah. Umfundisi isifundo sobe izinto zawukwehlela. Uzawudila kanjani naso? Jesus. Hallelujah. Amen. Uthi kwiverse 8 ubomi bami sebuphalazwa njengedini. Nkosi. Hallelujah. Nexesha lami londuluka lisongekile. Nkosi. Uyayibona ba kwitrial yakhe eRoma it's not looking good. Ukwi-death row. Amen. Uba usemzantsi Afrika wayeza uqhonya. Nkosi. Hallelujah. Kodwa namazi awabhekisa kuPawulos kuTimothy uthi Timothy kodwa inkosi yabanami yandomeleza. Hallelujah. Yandikhusela inkosi emlonyeni wengonyama. Amen. Hallelujah. Nkosi. Uthi umzalwane ugodloza apha nathi kenye imini ndathi ngokuphilile ungaphinde wone. Hallelujah. Ufika uYesu wathi yabona ngokuphilile yohlukana nesono ngoba xa uthe waphinde wona wohlelwa into engaphezulu kwale. Wathi umbuzo wami 38 years ugula into engaphezulu kwalokho. Amen. Hallelujah. Nkosi yami. uPawulos ujongene nokufa Jesus. kodwa uthi yandihlangula inkosi emlonyeni wengonyama. Ngomphumlomo wengonyama xa kanti ukufa kusezandifumana. Hallelujah. Ngoba apha enkonzweni apha elizweni kukho inkonzo physical nenkonzo yakwamoya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Zikhona izinto endingazoyikiyo kodwa ndiyakoyika uba ndife kwamoya. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Amen. Uthi inkosi yandikhusela just because izinto ezikwehlela ezibhlungu ziyakulukuhle emoyeni. Hallelujah. Uphazame emoyeni again uSathane. Hallelujah. Mhlawumbe ndimi uPawulos abezawuthi sendibathethe ndithi emva kayo yonke le nto ndibenzele yona indlela abandiphatha ngayo le. Amen. Nkosi. Hallelujah. Yaqheke amabandla ngenxa yoba uthi umama uTembe kohle senyuka esihlela lenkonzo athi asohlelwa into bangathi gqi athi akhalale angaphinda libeke enkonzweni. Awuyini uSathane. Hallelujah. Kodwa kuPawulos ayenzekanga lonto. Yingakho sithi inkosi yandikhusela emlonyeni wengonyama. Just because uSathane xa ekushisa ngabantu, ekuhlekisa ngabantu, ekulwisa ngabantu, injongo yakhe yoba mawusuke kuKristu. Hallelujah. Amen. Kodwa inkosi yondikhusela. Kodwa ndikhalela namhlanje sizibambe ezindawo. Hallelujah. Ngiba worried mama uvangeli qha ndiyayazi uba zikhona iBhayibhile kwakho. Uthi xa uzayo undiphathele iincwadi ingakumbi amanqaku. Hallelujah. Amen. uPawulos is very lonely. Uba ebenguzandile in our modern days abezathi umthengele idatha. Hallelujah. Uba bengugwatyu azathi undifakele iWhatsApp data. Amen. Something ezamgcina. Hallelujah. Irrelevant. Amen.
just because uzifila lonely, uyedwa, ubanjiwe, uyagodola. Amen. Ufuna something azawujonga kuyo just because abanye iBhayibhile basifunda xa benesiyalo. Hallelujah. Amen. Kodwa ufuna incwadi uthi ngakumbe eyamanqaba. Hallelujah. Kuba xa unlonely udinga ba ufumana izwi lenkosi. Hallelujah. uPawulos uva kabuhlungu. Hallelujah. But akenza into mina kwenziwa sithi sonke. Hallelujah. Akhwele ku WhatsApp abhale status ezikhuqa umhaji pha ezithukisayo nezithetha kabuhlungu ezinenhliziyo ezohluke kabini. But akayenzanga lo. Hallelujah. Akathi uba yo umuntu kafanele ngatyiwa bale ku WhatsApp. Hallelujah. Akatsho nyani akangena kwi-Wi-Fi poster ethi Alexandra must fall. No. Abayenza lo. Hallelujah. Akathumela ku WhatsApp athi anyone for visit. Boss. Akatsho. Amen. Ngoba ngexesha wedwa ukhono nawe. Hallelujah. Same Paulos othe ngexesha endiviva ndingenamandla kukanye xa ndinamandla. Hallelujah. That's why engakhange atsho nje uba akafani umuntu ephatha ngamadoda amathandathu. Unzima umuntu. Akayibhala loo nto kwa-WhatsApp. Hallelujah. Akaxhoma nezandla ezazixhonye egumbini. Zithi unibuyisela amanzi nawo akayatsholoza. No. Akayenza loo nto. Akathi uba uAlexandre wawudibana nontanga bakhe esitratweni. No. Hallelujah. Zikhona izinto ndithenga zona ngasiqala yabo nathi kukhona esiqaleni uzithetha esingazithethiyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngacinga ngafana babo ubuqaba bethu kanye mhlawumbe sizibone izinto zinenyembezi eziyinyididi kusixhome nathi ku WhatsApp. Just because yazazi ezinye izinto azifanelekanga kusuka kuthi. Hallelujah. Amen. Asatsho uba ungathembili itye kunomntu. Akatsho uPawulos bazalwane. Ezazi, eyazi okumenzekileyo. Akatsho uba lena yenziwe ngalamakholwa aseRoma zayixelela inyoka. No. Akatsho. Akatsho tu. Hallelujah. Wathi Timothy uzonibona ngokukhawuleza just because anyone ojongene nokufa urhalela abathandana naye abathandwa abasenhliziyo yakhe babe secaleni kwakhe. Hallelujah. Amen. Nami ngiyikhalela nobazalwane kodwa ningazifili guilt xa ningayenzanga loo nto nindibalekile. Ngiyikhalela uba kubonga ngenzeka uba caba ndiyafa ndithi noba ndiyafa ndife abazalwane bexhage ibhedi yam ndithi ka ndithethayo bamane besonde mhlawumbi sendirhoqoza ndisathethi kakuhle bamane besonde befuna undiva uba ndithini. Eyona nto inondinika amandla futhi nenondibangela uba ndingxamele uhamba ndibheke enkosini kuba bona. Hallelujah. Noba bona ukuthi basengabazalwane. Amen. Hallelujah. Ndingakhathazeka abazalwane uba ndithi xa ndizawufa nizondibone esibhedlele bafika sejibe enxibe oshoti abasezantsi kwemfundo. Amen bazalwane. Ndingakhathazeka nyani. Ndibe ndiziqonda uba andibuyeli epulpitini andisuphinde ndinqole phambi kwabo. Hallelujah. Bafika onelisa benxibe amazazi berhuqa iiflops benxibe izikipa ezithi ivula igate. Amen.
Loo nto ingandikhathaza bazalwane just because ndizabe ndiyazi uba andina-chance yophinde ndingqole phambi kwabo. Hawu Nkosi. Yethi ndibabona ingathi abazohamba kule ndawo bendifuna bahambe kuyo. Hallelujah. Jesus. Uthi uPaulos yiza Timothy uzombona. Hallelujah. Uyabaxela uba abanye bayephi. Hallelujah. Notikithi uthi ndibathume eEfeso. Hallelujah. So there is no one onikhathaleleyo apha nguLuka yedwa. Hawu Nkosi. Naye is here ujongana ne-physical condition yam. Hallelujah. Just because bathe abacinga afana ubugqirha nto lapha enkonzweni bathi uLuka wayeligqirha, which is nonsense. Hallelujah. uLuka wayengugqirha, he was a physician. Amen. That's why ehamba noPaulos apha hamba khona. Hallelujah. Hawu Nkosi. Ungacinga ufana uba uPaulos was a superhero. Hallelujah. Kodwa apha hamba khona if bekuleli xesha ebezawuthi naye xa sigoduka yathi hey ndizokwazi umtya uKFC eshushu kaloku uzandigolisa okanye yathi isonka nje noba yi-ginger biscuits ke ndisele ipilisi. Hallelujah. Amen. Uba uPaulos bephila kwenzungu just because le ndoda ihleli nje ibindoda ehleli ihluthwa impilo isayidi bibethi iqulutyelwe uba mayife ifuna uleka inakekelo that's why uLuka beleke secaleni kwakhe support kuye just because lo muntu ebeleke ngaphilanga empilweni yet ivangele ihambisa simvile sithi ndahliwa sisifo esaba sisifo sisithunywa sikaSathana ndacela inkosi isisuse kum yathi inkosi no babolo lwami lukwanele. So ubomi bakhe bebuphethwe nje yinhlungu is either physical esophuka emoyeni abanye bemshiya ngapha abanye bemoppose esidlangalaleni Alexandra abanye bemshiya. Hallelujah. Amen. So impilo yakhe was not a lavish lifestyle. Hallelujah. But anyone ofuna ukucudisa abantu angaze wathi uPaulos sogqiba bacudisa abantu abanemoto nevile emqolo then it's fine. Kodwa bendihalela ibe clear ebantwini ukuthi xa usekhukhweni lokufa Nkosi. bakhona bakushiyayo. Hallelujah. Hallelujah. Uzayifumana la experience. Amen. Yoba abantu ngizolana ugwayi bavakalelwe nguwe bade badine kuvakalelwa nguwe. Hallelujah. And right. There is a point apho abantu bakusizelayo bade badikwe kusizela wena. Hallelujah. Amen. Bakhona abafana sithi oh shame akwabuyela emsebenzini pha ngoMarch Hawu Nkosi. ngoJune badikwa apha ngoAugust. Amen. Ndithetha inyanda kuKristu. Ndithetha inyanda kuKristu. Abanye babe worried ngela xesha. Ke ngoku utye ntoni? But ngoba they don't care anymore noba nditye isandla. Abantu bayadikwa kusizelana nawo. Hallelujah. Abantu will support you to their best until badikwe. Awunobabeka ityala ngaloo nto abantu. Bakusupportile bakuthandile bakuxhasa nje badiniwe ngoku. Hallelujah. uPaulos apahamba khona beneteam yakhe but ngoku bamshiyile just because ubomi babo abusurroundanga wena bayathi nabo bathi hayi kaloku into uPoya into solo lesike yona le. Okay. Hallelujah. So funeka nawe noba usenkingeni uziqonde uba not everything revolves around you. That's why uPaulos esithi no kwinkosi. Yabazalwane kukho umuntu ongadinwayo. Hallelujah. Kukho umuntu ongadinwayo. No kwinkosi yanam. Hallelujah. Sithi David wazomeleza. So that was too much for Paulos bazomeleza. But inkosi yanomeleza. Hallelujah. Uthi ke ngoku inkosi yawundikhusela nakuluphini ilinge londenzakalisa. Iyavakala kwa? uPaulos uzawubulawa eRoma. Uthi inkosi yawumkhusela ade afike ezulwini. Kanti indlela ebheke ezulwini kaPaulos izawubheka ndiye ndiyicinga lento kusasa nekhomba wami. It was going to be great ukuthi uPaulos kwakufike uPaulos wavese waxhutyulwa zizithunywa zamsezulwini.
angafi abulawe nokufa kwakhe kube kubika nje. Amen. Hallelujah. Akhona amalinge wosenzakalisa not physical. Hallelujah. Akhona amalinge wosenzakalisa athetha ngawo uPawulos. Not because inkosi izamkhusela uba makangagqonywa okanye anganqunyulwa inhloko ekubeni begwetyiwe Rome. But inkosi yamkhusela. The same Paulos esithi imfazwe esiyilwayo ayoyenyama negazi. Hallelujah. Alingathethi mandiyeke. Ngizoshumayela ngenye imini nithi aningashumayeli ngomadiyeke. Hallelujah. Kodwa ngihalela abantu bayazi. Hallelujah. Phambi koba bazo scrutinize thina uba siphila kanjani. Just because amehlo ogwatyu abaluzizi kwalapha kuthi. Amen. Kwalapha kuthi vese nje bangasiqondi kwathina before bayoqonda uPawulos. Hallelujah. But xa sebeyofika kuPawulos bajonga ubomi bakhe. Hallelujah. Bazibuza baba ke bamvana kuthiwa nanku edada ngapha eParis enxiba uthayitelwane. Hallelujah. Amen. Endaweni ebesithi efika befumana iopposition. Ezoshumayela abanye bamqulu bebecinga bafanele bufile aba bendlu ingamaJuda. Hallelujah. Amen. Simvile thetha ngohlithwa kwakhe. Uthi ndake ndaqhekekelwa inqanawa elwandle. Ndake ndaqatswa ngamaRoma. Imivumbo elikhulu 95. Hallelujah. Amen. Uthi ndake ndachitha ubusuku enzonzobili. Hallelujah. Uthi kuzo zonke izinto bendike ndizifumane ndisengozini. Nakwaba bakuthi. Hallelujah. Uthi kuzo zonke izinto bendizelelelele inkqubela kuyo amabali. Hallelujah. Yonke lento didn't move me. Just because bendijonga uba inkonzo kaThixo ihambe kakuhle. Hallelujah. Just imagine ukuthi inkonzo kaThixo iyalekisha just because umzalo noPoyo ujongene neengxakanyana zakhe become special kuba inkonzo mayingahambeli phambili. Hallelujah. That's why ndithi abantu bayakuthanda, but you must know ukuthi ubomi babo bu revolve around wena. Hallelujah. So uthi uPawulos kuzo zonke into ebezindihlela enhlokweni yami eyona nto ibibalulekileyo uba makubekho inkqubela ebandleni likaKristu. Hallelujah. Ngiyayihalela bazalwane nisifunde iBhayibhile senu. Amen. Nimamele. Hallelujah. Just because ngexesha mamecawe uPawulos adibana nenyoka ngapha eMalta. Oyena muntu ubhalayo uLuka. Hallelujah. Uthi waqokelela insaso uPawulos. Wabasi. Kuthi uLuka. Hallelujah. Babheke eRome. Hallelujah. And isithini eKosovo? Yilo kusho wayeseGauteng. Yalithina eKosovo. Noma uthi qhwithelo yelwandle. Ubheke eRome ngela xesha. Wafika eRome uthi uLuka wabekelwa indlu angakahlali kuyo. Waphathwa ngcono. But at a time abhala le letter usejele. Hallelujah. Abantu ababemfuna umfake engxakini. Hallelujah. Akuyibona malani bakangumzalwane songa ngogwathi so.
Shumayela kanje becinga uba bangandivusa liqhushululu. Uthi as long babemshumayela uKristu ndiyavuya mna. Haleluya. Ndithanda uxolelwano phambi koba ndingene le nkonzo. Alithethayo uPawulos uthi ungamshiyi uMarko. Ube xa uyijonga iBhayibhile yakho kwincwadi yezenzo engohlukananga kakuhle noBarnabas ngenxa kaMarko. Haleluya. Uthi ngenxa yoba singathi umpostile uPawulos sibahle sithi umpostile uPawulos sizindlavini ze abanye abacinga